गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. चंद्रकांत रोडगे मॅथ क्लास या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. इन टुडेज व्हिडिओ वी स्टडी 10th मॅथमॅटिक्स पार्ट 2 कोऑर्डिनेट्स जॉमेट्री प्रॅक्टिस सेट 5.2. हे व्यवस्थित समजून घेण्यासाठी तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा आणि जर आणखी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा. तर प्रॅक्टिस सेट 5.2 च्या अगोदर आपण काही त्याचे बेसिक फॉर्म्युले पाहणार आहोत. तर यामध्ये पहिला फॉर्म्युला आहे सेक्शन फॉर्म्युला. द सेक्शन फॉर्म्युला इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट which divides the line segment joined by two distinct points x1 y1 and x2 y2 in the ratio m:n. Then the coordinates are mx2 plus nx1 upon m plus n, my2 plus ny1 upon m plus n. म्हणजे जर समजा जर ही लाईन सेगमेंट असेल, समजा ही ए बी, जर या लाईन सेगमेंटला पी हा पॉइंट्स डिवाइड करत असेल इन द रेशो m:n, then the coordinates of points p are mx2 plus nx1 upon m plus n, my2 plus ny1 upon m plus n. Then midpoint formula. The coordinate of midpoint of a line segment joining two distinct points x1 y1 and x2 y2 are x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. Means this is line segment AB and P is the midpoint of segment AB. Then the coordinates of point P is x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. Then centroid formula. If x1 y1, x2 y2 and x3 y3 are the vertices of a triangle, then coordinates of the centroid are x1 plus x2 plus x3 by 3, y1 plus y2 plus y3 by 3. Means जर समजा ही ट्रायंगल असेल, ह्या ट्रायंगलचे व्हर्टायसेस जर x1 y1 x2 y2 आणि x3 y3 असतील तर याच्या सेंट्रॉइडचे हा जो समजा जर हे मेडियन घेतला तर हे सेंट्रॉइड होईल. ह्या सेंट्रॉइडचे तर हा सेंट्रॉइड होईल, ही मेडियन असेल तर हा सेंट्रॉइड होईल. तर सेंट्रॉइडचे कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3 हे फॉर्म्युले यूज करायचे. Now we solve practice set 5.2. First example, find the coordinates of point P if P divides the line segment joining the points A -1 7 and B 4 -5 in the ratio 2:3. आता आपल्याला या ठिकाणी सॉल्व करायचं आहे. Find the coordinates of the points P if P divides the line segment joining the point. म्हणजे आपल्याला या ठिकाणी ही लाईन सेगमेंट ए बी दिलेली आहे. ए चे कोऑर्डिनेट आहेत -1 7 आणि बी चे कोऑर्डिनेट आहेत 4 -3. हा पॉइंट पी ए बी ला 2:3 या रेशोमध्ये डिवाइड करतो. हे 2:3 या रेशोमध्ये डिवाइड करतो. तर आपल्याला या पी चे कोऑर्डिनेट काढायचे आहेत. आपण पी चे कोऑर्डिनेट x, y कन्सिडर करायचे. लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी. लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी बी x, y. आता आपण
हे ए ला x1 y1 आणि बी ला x2 y2 कन्सिडर करायचं आहे. म्हणजे सपोज coordinates of point A are x1 y1 and point B are x2 y2 हे कन्सिडर करायचे आहेत. आणि आता पॉइंट्स P divides the segment AB in the ratio 2:3. Now x1 is equal to -1, y1 is equal to 7, x2 is equal to 4, y2 is equal to -3. x1 y1 x2 y2 and m is equal to 2, n is equal to 3. m is to n means 2 is to 3 means m is equal to 2, n is equal to 3. Bisection formula. बायसेक्शन फॉर्म्युला x अगोदर x चा काढूया आपण. कोऑर्डिनेट ऑफ x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n. देन x इज इक्वल टू m ची व्हॅल्यू 2 इंटू x2 4 मीन्स 2 इंटू 4 प्लस n 3 and x1 minus 1 means 3 into -1 upon 2 plus 3. हे व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केले आपण m आणि m n आणि x1 x2 च्या. आता याला सॉल्व करा. x इज इक्वल टू 2 इंटू 4 8 प्लस 3 इंटू -1 -3 अपॉन 2 प्लस 3 5 means x is equal to 8 minus 3 5 upon 5 means x is equal to 1. 5 1 is 5, 5 1 is 5. Now y is equal to my2 plus ny1 upon m plus n. आता याच्या व्हॅल्यूज सबस्टिट्यूट करा. y is equal to 2 into -3 plus n is equal to 3 into y1 7. 3 into 7 upon 2 plus 3. Then y is equal to 2 into -3 -6 plus 3 7s are 21 upon 5. Y is equal to -6 plus 21 15. 15 upon 5 means 5 1s are 5, 5 3s are 15. Y is equal to 3. Therefore coordinates of point P be 1, 3. Therefore Pxy is equal to P1, 3. Now answer. Therefore coordinates of point P are 1, 3. Now we solve the problem number 2. In each of the following examples, find the coordinates of point A which divides segments PQ in the ratio A is to B. यामध्ये फर्स्ट प्रॉब्लेम P -3 7 Q 1 -4 A is to B is equal to 2:1. The first problem is P -3 7 Q 1 -4 A is to B is equal to 2:1. Point A divides the line segment PQ in the ratio A is to B is equal to 2:1. Suppose this the line PQ. This is the line PQ. Coordinates of P -3 7 and coordinates of point Q 1 -4, and point A divides the
line PQ. Therefore, let the coordinates of point A, x, y and point A divides the line segment PQ in the ratio 2:1. Means A is equal to 2 and B is equal to 1. And this is x1, y1 and this is x2, y2. Coordinates of point P, x1, y1 and coordinates of points Q are x2, y2. Now right here, let the coordinates of point A is x, y. Coordinates of point A is x, y. आपल्याला x आणि y चे पॉइंट्स काढायचे. नाउ बायसेक्शन फॉर्म्युला. सेक्शन फॉर्म्युला आहे x is equal to, right here, x1, y1, x2, y2. Now by section formula, the section formula is x is equal to ax2 plus bx1 upon a plus b. आपण जे फॉर्म्युला लिहून घेतले त्या ठिकाणी a च्या ऐवजी m आणि n आहे, पण आपल्याला या क्वेश्चन मध्ये a आणि b, a:b हा रेशो दिलाय, म्हणून m आणि n च्या ऐवजी आपण a आणि b घेतलेला या ठिकाणी. Then the substitute the values of a, b and x1, x2. Now x is equal to a ची व्हॅल्यू आहे 2 into x2 1 plus b ची व्हॅल्यू 1 into x1 minus 3 upon 2 plus 1. Therefore x is equal to 2 into 1, 2, 1 into minus 3 upon 2 plus 1, 3 means x is equal to 2 minus 3 minus 1 upon 3. ह्याला x ची व्हॅल्यू ची काढा. y is equal to ay2 plus by1 upon a plus b. Then y is equal to a ची व्हॅल्यू 2, y2 आहे minus 4 plus b1 into y1 7 upon 2 plus 1. Y is equal to 2 into minus 4 minus 8 plus 1 into 7 7 upon 2 plus 1 3 येईल. आता minus 8 plus 7, then y is equal to minus 1 upon 3. Here both value of x and y is minus 1 upon 3. Therefore x, y is equal to minus 1 by 3 minus 1 by 3. Now therefore the coordinates of point A are minus 1 by 3 minus 1 by 3. Now the second problem, P minus 2 minus 5 Q 4 3 A is to B is equal to 3 is to 4. Now the segment PQ, point A, divides the segment PQ in the ratio A is to B, means 3 is to 4, means A is equal to 3 and B is equal to 4. Then let the coordinates of point A are x, y. Let the coordinates of point A are x, y and point P minus 2 minus 5 means x1, y1 and Q x2, y2. Means here point P x1 is equal to minus 2, y1 minus 5, x2 is equal to 4, y2 is equal to 3 and A is equal to 3, B is equal to 4. Let the coordinates of point A are x, y
bisection formula. Now bisection formula, सेक्शन फार्मूला है x इज इक्वल टू ax2 प्लस bx1 अपॉन a प्लस b. देन x इज इक्वल टू a ची व्हॅल्यू 3 इंटू x2 4 प्लस b ची व्हॅल्यू 4 into x1 minus 2 upon 3 plus 4. Then x is equal to 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 4 into minus 2 minus 8 upon 3 plus 4 7. Then x is equal to 12 minus 8, 4 by 7. Now we find the coordinate of point y. Y is equal to ay2 plus by1 upon a plus b. Now substitute the values. Y is equal to a 3 into y2 3 plus b 4 into y1 minus 5 upon a plus b means 3 plus 4. Now y is equal to 3 3 is 9, 4 into minus 5, 4 5 is 20, minus 20 upon 3 plus 4 7. Then y is equal to 9 minus 20 minus 11 by 7. Therefore coordinate of point A xy is equal to 4 by 7 and minus 11 by 7. Sir, therefore coordinates of point A are 4 by 7 comma minus 11 by 7. Now the third problem, P26 Q minus 4 1 A is to B is equal to 1 is to 2. This is the segment PQ and point A divides the segment PQ in the ratio 1 is to 2. Therefore let the coordinates of point A are x comma y. X comma y means A is equal to 1, B is equal to 2, x1, this is x1, y1 and this is x2, y2. Means x1 is equal to 2, y1 6, x2 minus 4, y2 1. Now by section formula. X is equal to ax2 plus b x1 upon a plus b and y is equal to ay2 plus by1 upon a plus b. Then now substitute the values. X is equal to a ची value 1 into x2 minus 4 plus b ची value 2 into x1 2 upon a plus b means 1 plus 2. Then x is equal to 1 into minus 4 plus 2 into 2 4 upon 1 plus 2 3 means x is equal to minus 4 plus 4 0 upon 3 means x is equal to 0. Now substitute the values of a, b, y2, y1 and ab. Then a is equal to 1 into y2 1 plus b is equal to 2 into y1 6. 1 plus 1
1 into 1 plus 2 into 6 upon 1 plus 2, then y is equal to 1 into 1, 1 plus 2 6 are 12 upon 1 plus 2 3, means y is equal to 13 by 3. Therefore y is equal to 13 by 3. Therefore the coordinates of point A, x, y is equal to 0, 13 by 3. Now answer. Therefore the coordinates of point A are 0, 13 by 3. Now the third problem, find the ratio in which t minus 1 6 divides the line segment joining the points P minus 3 10 and Q 6 minus 8. Now this is the line segment joining the points P minus 3 10 and Q 6 minus 8. Point T divides the line segment PQ in the ratio m is to n. Let here m is to n, means suppose, right here, suppose the point T minus 1 6 divides the segment joining the points P minus 3 10 and Q 6 minus 8 in the ratio m is to n, means in this is the x1, y1 and ex2, y2 and exy, means here x is equal to minus 1, y is equal to 6, x1 is equal to minus 3, y1 is equal to 10, x2 is equal to 6 and y2 is equal to minus 8. Now by using section formula, x is equal to mx2 plus nx1 upon m plus n. आता या ठिकाणी व्हॅल्यूज ठेवा. x ची व्हॅल्यू आहे -1 इज इक्वल टू m into x2 6 plus n into x1 -3 upon m plus n. आणि क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा. m plus n into -1 means -1 in bracket m plus n is equal to 6m plus n into -3 -3n. मायनस न मल्टिप्लाय करा मध्ये -1 इंटू m मायनस n इज इक्वल टू 6m -3n. आता m 6m या साईडला घ्या आणि -n या साईडला घ्या. तर हे -m 6m या बाजूला आलं, -6m बरोबर -3n -n या बाजूला घ्या प्लस n -m -6m -7m इज इक्वल टू -2n. आता n या बाजूला घ्या आणि -7 या बाजूला घ्या, मीन्स m अपॉन n इज इक्वल टू -2 अपॉन -7 मीन्स m अपॉन n इज इक्वल टू दोन्ही मायनस मायनस प्लस होतील 2 अपॉन 7 मीन्स m इज टू n इज इक्वल टू 2:7. Now answer. Therefore point T divides the line segment PQ in the ratio 2:7. Now the fourth problem. Point P is the center of the circle and AB is the diameter. Find
coordinates of point B if coordinates of point A and P are 2, -3 and -2, 0 respectively. तर या ठिकाणी आपल्याला दिलेलं आहे P is the center of the circle and coordinates of point P -2, 0 and line segment AB is the diameter. Coordinates of point A 2, -3. Then let coordinates of point B x, y. Here P is the center of the segment AB because P is the center and AB is the diameter. Therefore P is the midpoint of segment AB. Now A2 -3 P -2, 0. Let coordinates of point B are x2, y2. This is x1, y1 and this is x2, y2 and x, y. Here x1 is equal to 2, y1 is equal to -3, x is equal to -2 and y is equal to 0. आणि आपल्याला x2 आणि y2 फाइंड आउट करायचे. Here point P is the midpoint of segment AB. आता हा मिडपॉइंट आहे म्हणजे मिडपॉइंट फॉर्म्युला या ठिकाणी आपल्याला यूज करायचा आहे. Therefore by midpoint formula x is equal to x1 plus x2 upon 2 and y is equal to y1 plus y2 upon 2. आता आपण x या ठिकाणी -2 कन्सिडर केलेलं आहे. -2 is equal to x1 2 प्लस x2 upon 2. आता हे 2 या साईडला घ्या. -2 into 2 is equal to 2 plus x2. then -4 is equal to 2 plus x2. हे 2 या बाजूला घ्या. -4 -2 is equal to x2. therefore x2 is equal to -6. -4 -2 -6. now y is equal to 0 is equal to y1 -3 plus y2 upon 2 means 0 into 2 is equal to -3 plus y2 means 0 into 2 0 is equal to -3 plus y2. -3 या साईडला घ्या. +3 होईल. then 3 is equal to y2 means y2 is equal to 3 means y2 is equal to 3. now the answer. therefore the coordinates of point B are -6, 3. Coordinates of the points B are -6, 3. Now the fifth problem. Find the ratio in which point K7 divides the segment joining A8, 9 and B12. Also find K. Now here the segment joining A8, 9 B12 means segment AB. Point PK7 divides the segment AB in the ratio, suppose M is to N. Let point P divide segment AB in the ratio M is to N. Means this is AX1
y1 and b x2 y2 and p x comma y. Now here x1 is equal to 8, y1 is equal to 9, x2 is equal to 1, y2 is equal to 2 and x is equal to k, y is equal to 7. आता आपल्याला इथं m आणि n फाइंड आउट करायचे आहेत आणि त्यासोबतच k पण आपल्याला फाइंड आउट करायचे बाय सेक्शन फॉर्म्युला. बाय सेक्शन फॉर्म्युला. आता x ची व्हॅल्यू इथं k आहे, k अननोन आहे म्हणून आपण y ची व्हॅल्यू अगोदर फाइंड आउट करूया. म्हणजे आपल्याला y च्या या 7 या व्हॅल्यूवरून आपल्याला m आणि n फाइंड आउट होईल आणि त्यानंतर m आणि n आल्यानंतर आपण k फाइंड आउट करूया. Therefore y is equal to my2 plus ny1 upon m plus n. Then substitute the values of y 7 m into y2 2 plus n into y1 9 upon m plus n. या ठिकाणी क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा. 7 in bracket m plus n is equal to 2 into m 2m plus n into 9 9n. आता 7 ने मल्टिप्लाय करा m आणि n ला. 7m plus 7n is equal to 2m plus 9n. आता 2m या साईडला घ्या, डाव्या साईड लेफ्ट साईडला आणि 7n राईट साईडला घ्या. मीन्स 7m हे 2m लेफ्ट साईडला आलं मायनस 2m इज इक्वल टू हे 9n ॲज इट इज अँड 7n राईट साईडला आलं मायनस 7n. मी 7m मायनस 2m 5m इज इक्वल टू 9n मायनस 7n 2n. ना आता n लेफ्ट साईडला घ्या आणि 5 राईट साईडला घ्या. मीन्स m अपॉन n इज इक्वल टू 2 अपॉन 5. मीन्स m इज टू n इज इक्वल टू 2 इज टू 5. हा आपल्याला रेशो मिळाला. m इज टू n इज इक्वल टू 2 इज टू 5. नाउ फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ k अगेन बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्म्युला. सेक्शन फॉर्म्युला x is equal to mx2 plus nx1 upon m plus n. आता इथं x is equal to x ची व्हॅल्यू आहे k. या ठिकाणी k सबस्टिट्यूट करा x च्या ठिकाणी. is equal to m. m ची व्हॅल्यू इथं आली m is to n is equal to 2 is to 5 means m is equal to 2 n is equal to 5 means 2 into x to 1 plus n 5 into x1 8 upon 2 plus 5 means k is equal to 2 into 1 2 plus 5 is 40 upon 7 means k is equal to 2 plus 40 42 upon 7 7 1 is 7 7 6 is 40 means k is equal to 6. Therefore now the answer m is to n is equal to 2 is to 5 and k is equal to 6. Therefore the answer, the ratio in which points P divides segment AB is 2 is to 5 and k is equal to 6. Now the sixth problem, find the coordinates of midpoint of the segment joining the points 22 20 and 0 16. या ठिकाणी आपल्याला मिडपॉइंट काढायचं आहे. लेट a 22 20 and b 0 60. लेट
PXY is the midpoint of segment AB. Here means here x1 is equal to 22, y1 is equal to 20, x2 is equal to 0, y2 is equal to 16. Then by using midpoint formula, the midpoint formula is x is equal to x1 plus x2 upon 2, comma y is equal to y1 plus y2 upon 2. X is equal to x1 plus x2 means 22 plus 0. 22 plus 0 upon 2 means x is equal to 22 upon 2. Then x is equal to 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 11. X is equal to 11. Then y is equal to y1 plus y2 means 20 plus 16. 20 plus 16 upon 2 means y is equal to 6, 2 plus 1 3, 36 upon 2. Then y is equal to 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 8s are 16. Then y is equal to 18. Therefore point PXY is equal to 11, 18. Now the answer. Therefore the coordinates of segment joining the point 22 20 and 0 16 is 11, 18. Thank you.